देव्य सज्जनो, मराठी मिसळीत तुमचं आज खूप खूप स्वागत आहे. माझं नाव आहे प्रीती गरुडे आणि आज मिसळची रेसिपी प्रेझेंट करणारी मी एकटीच आहे. आपले मेन होस्ट, दोस्त प्रशांत बेळवलकर is unable to join us today, but we have a fully action-packed show planned. आणि what can be more action-packed than talking about the traffic light system? आता ट्रॅफिक लाईट सिस्टीम बद्दल आपण खूप काय काय चर्चा झाली आहे. ह्याच्याबद्दल अर्ध्या लोकांना थोडा कन्फ्युजन आहे त्याच्याबद्दल. वी डोंट रिअली नो व्हॉट द क्लॅरिटी, लाइक आफ्टर मूव्हिंग फ्रॉम द अलर्ट लेवल सिस्टम्स टू द ट्रॅफिक लाईट सिस्टम देर इज अ लिटल बिट ऑफ कन्फ्युजन एज टू ह्याचा अर्थ काय, आणि म्हणजे रेड मध्ये मी काय करू शकते, ऑरेंज मध्ये काय करू शकते, ग्रीन मध्ये काय करू शकते. तर आज आम्ही विचार केला की चला आपण ट्रॅफिक लाईट सिस्टम बद्दल बोलूया आणि हे ऍक्च्युअली एक्झॅक्टली आहे काय ट्रॅफिक लाईट सिस्टम. सो आज टुडे इज द 100th डे दॅट ओकलंड हॅज बीन इन लॉकडाऊन. आणि आजच प्राईम मिनिस्टर जसना आर्डननी आज दुपारी अनाउन्स केलं की स्टार्टिंग फ्रॉम द 2nd of December 11:59 PM ला आपण ट्रॅफिक लाईट सिस्टम मध्ये इंट्रोड्यूस होणार. सो ऑकलंड विल मूव्ह इन टू द ट्रॅफिक लाईट system. What that means is ki there are different colors that are there, right? Let's first talk about that. Let's talk about the red, orange आणि green. तर तुम्ही रेड मध्ये एक्झॅक्टली काय करू शकता. सो द पर्पज ऑफ द रेड थिंग हॅज बीन केप्ट की जिकडे असं असतं की आउटब्रेक आहे आपल्या हेल्थ सिस्टीम मध्ये आणि हे नंबर्स आपल्याला लाईक हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थला हे करंटली मॅनेज करता येतात, पण ह्याच्या पुढे गेलं तर मग आपल्याला प्रॉब्लेम होईल, म्हणून हा रेड सिस्टम ठेवला. So Auckland, as soon as we on 2nd of December, or rather on 3rd of December, जेव्हा आपण जाऊ, everyone will first go into the red color. So what red means? Red मध्ये हॉस्पिटॅलिटी म्हणजे आपले कॅफेज, रेस्टॉरंट्स हे सगळे ओपन होणार आहेत. तर तुमचं बुकिंग करायला सुरुवात करा, कारण की फक्त रेस्टॉरंट्स आणि हॉस्पिटॅलिटीज आणि कॅफेज मध्ये फक्त 100 लोकांची कपॅसिटी आहे. आणि द रिझन फॉर दॅट इज की कारण की सगळ्यांना सेपरेटली बसवलं जाईल आणि एव्हरीवन वुड बी सीटेड, द पेट्रन्स वुड बी सीटेड सेपरेटली, तुमचे सर्व्हर्स पण प्रॉबेबली सेम असतील. सो हे आपल्याला लक्षात ठेवायची गरज आहे पहिले. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग्स, आणि मी पण हे आज करणार आहे, वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग्स इज की जर तुम्हाला नेक्स्ट 1 month मध्ये क्रिसमस डिनर्स, न्यू इयर डिनर्स, कॅचअप्स, लंचेस जर काय प्लॅन करायचे असतील तर तुमचं रिझर्वेशन करायला सुरुवात करा. जिम्स आणि हेअर ड्रेसर्स विल बी ओपन आणि यू विल ऑलवेज रिक्वायर अ वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट. सो आज प्राईम मिनिस्टरनी ही पण अनाउन्समेंट केली की वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेटचं ट्रायल होणार आहे. या फ्रायडे पासून हेअर ड्रेसर्स आणि बार्बर्स ओपन होतील, पण तुमच्याकडे जर वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट आहे तरच तुम्ही जाऊ शकता. वॉक इन्स अलाउड नाहीयेत आणि तुम्हाला वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट दाखवायला लागेल. सो मेक शुअर दॅट यू गो ऑन द माय वॅक्सिन पास अँड देन यू गेट युअर वॅक्सिनेशन डन. Gatherings including funerals, weddings, places of worship, so आपले गुरुद्वाराज, आपले temples, marais will be limited to 100 people. आणि तुमचं 1 meter spacing distance ठेवायचं. त्याच्यासाठी पण वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट्सची गरज आहे. People are still encouraged to work from home. आणि जे आपले एसेन्शियल सर्व्हिसेस जे होते, सुपर मार्केट्स अँड एव्हरीथिंग विल रिमेन ओपन. यू डू हॅव टू शो युअर वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट्स देअर. यू डोंट हॅव टू ऍक्च्युअली शो युअर वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट्स देअर, पण आपलं जे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग होतं, कोविडचा जो ट्रेसर ऍप होता, तो वापरायची गरज आहेच आपल्याला. आणि जेव्हा जर तुम्ही फ्लाईट्समध्ये जाल, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट यूज कराल, उबर्स, टॅक्सीज, पब्लिक व्हेन्यूज असेल, तर सगळीकडे मास्क वापरायची गरज आहेच आणि कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगसाठी कोविडचा ऍप वापरायचा. सो दॅट इज द रेड सिस्टम. लेट्स टॉक अबाउट ऑरेंज, विच इज व्हॉट वुड हॅपन इन विच वुड बी द नेक्स्ट स्टेज, ज्याच्यात आहे की आपल्याकडे लिमिटेड आउटब्रेक आहे, बट देर इज अन इन्क्रीजिंग रिस्क टू द पॉप्युलेशन. जे आपले ॲट रिस्क आहेत किंवा जो इम्युनो कॉम्प्रोमाइज, द वल्नरेबल पीपल इन आर पॉप्युलेशन, दे विल बी ॲट रिस्क इन द ऑरेंज स्टेट. सो ह्याच्यात थोडा फ्रीडम आहे पण थोडा फ्रीडम पण नाही. सो लेट्स सी व्हॉट दॅट मीन्स. सो फॉर बिझनेसेस they have to use vaccination certificates. There is no cap to this. पण तुमचं सोशल डिस्टन्सिंग ह्याची गरज आहे ऑरेंजमध्ये. सो जो 100चा कॅप होता फॉर other venues as such in red, that goes away in the orange system. पण आपल्याला सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करायची गरज आहे. शाळा उघडणार आहेत in the orange system, but there will be public health measures in place. So when it's said that public health measures would be in place, त्याचा अर्थ असा आहे की आपल्याला मास्क घालायची गरज आहे आणि सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करायची गरज आहे. आणि हे का आहे, कारण की research over the past 2 years has shown that along with vaccinations,
आपल्याला सोशल डिस्टन्सिंग आणि जर मास्क वापरले, दॅट इज आवर बेस्ट डिफेन्स अगेन्स्ट द कोविड-19 व्हायरस. ऑरेंज सिस्टममध्ये गॅदरिंग्स, चर्चेस, मराईज दे विल ओपन ॲज नॉर्मल. ह्याच्यात पण आपल्याला वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेटची गरज आहे. तर हे लक्षात ठेवायचंच आहे की आपल्याला माय वॅक्सिन पासवर जायची गरज आहे. Same thing applies here as well, where you have to use your COVID tracer app. If you're using a public transport, going on flights, which will soon start on December 15th, taxis आणि public venues मध्ये जर जाऊ तर COVID tracer use करायची. And then we move to green, which is the ideal situation that we're all looking for. जे आपण थांबलो आहोत, ज्या सिच्युएशन साठी आपण थांबलो आहोत. तो green will mean that there are no public health measures in place. की ह्याचा अर्थ असा आहे की लिमिटेड कम्युनिटी ट्रान्समिशन होऊ शकतं त्याच्याने. सो वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट्स विल स्टील अप्लाय, बट देर आर नो लिमिट्स. देर विल बी नो लिमिट्स इन जेव्हा आपण ग्रीनमध्ये जाऊ. देर विल बी नो लिमिट्स फॉर हॉस्पिटॅलिटी अँड गॅदरिंग्स. आणि आपल्याला फॉर दीज प्लेसेस वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट्स आर नॉट युज्ड. रिस्ट्रिक्शन्स लाईक मास्किंग विल बी रिक्वायर्ड. आणि मग 100 लोकांची हॉस्पिटॅलिटी आणि गॅदरिंगची आपल्यासाठी हे असेलच. काय बोलतो आपण त्याला त्याच्यात रिस्ट्रिक्शन तो असेलच. आता one of the best things that everyone has been looking forward to is की आपले हेअर ड्रेसर्स आणि बार्बर्स. आता त्याच्यात पण डिफरन्सिएशन आहे की ब्युटी सॅलॉन्स विल नॉट बी ओपन ड्युरिंग दिस टाइम, लाईक दे आर नॉट ओपनिंग ऑन फ्रायडे. पण हेअर ड्रेसर्स आणि बार्बर्स ओपन होणार आहेत. तर जर इफ यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ युअर COVID 100 days of look. So make sure that you do end up calling your, making an appointment with your hairdresser or your barber. So होपफुली ह्यानी या माझ्या ज्या पटकन एक्सप्लेनेशन जे मी तुम्हाला दिलेलं, होपफुली त्याच्याने तुम्हाला थोडी क्लॅरिटी आली असेल की ट्रॅफिक लाईट सिस्टम एक्झॅक्टली काय आहे. सो व्हॉट वी हॅव टू फर्स्ट रिमेंबर इज द रेड. So Auckland will, any part of the region, any part of the country. So Auckland is the first one that's going to go into the traffic light system. So any other part of the country, पहिले जे त्या सिस्टमला जातील ते रेड सिस्टमलाच जाणार आहेत. कारण की we still have cases that are there in the community. आपल्या आज कम्युनिटीमध्ये over 200 cases आलेले आहेत. And unfortunately, we've also had a death in the community of a 40-year-old man. So we still have to be quite careful. So make sure that you do your contact tracing and that you have encouraged everyone to get vaccination. आजचे statistics असे आहेत की 91% of the country has received their first jab, and I think almost about over 82% has received the second jab. So we're inching closer to the 90% target of the entire population being vaccinated. Now, होपफुली आता ह्याच्यात, लाईक आय सेड, होपफुली ह्याच्याने तुम्हाला थोडी ट्रॅफिक लाईट सिस्टमची क्लॅरिटी आली असेल. आणि आता आपण आपल्या नेक्स्ट सेगमेंटला जाऊ, या इंटरव्ह्यूच्या नेक्स्ट, या मराठी मिसळीत नेक्स्ट सेगमेंटला जाऊ. आणि आपण एका वी गोइंग टू टॉक टू अ पर्सन हू इज जी who has been very strongly affected because of जे कोविडचे restrictions आहेत. She has her own gym. She has been running her own gym for a couple of years. आणि ती इकडे न्यूझीलंडमध्ये मे बी आय थिंक 5 वर्ष आधी आलेली. सो वी विल बी टॉकिंग टू केतकी खरे टुडे. सो केतकी इज द फर्स्ट Indian woman recipient of the rugby playing scholarship to New Zealand. Ketki is a former member of the Indian women's rugby team, and she studied at Unitec with a bachelor's of sports and coaching. And currently, she also works in Unitec as well. Along with that, Ketki runs her own CrossFit gym, which is called Aroha Fit, and where she is the managing owner as well as a coach. So I would like to welcome Ketki to the show. Oh, Hello, Ketki. Thank you so much for coming on Marathi Missal. thank you, Preeti. It's so good to be here. नाव आता मी जस्ट आपले जे लोक आपल्या बरोबर आहेत सध्या, तरी मी सध्या त्यांना जस्ट ट्रॅफिक लाईट सिस्टम बद्दल एक्सप्लेन करत होती. आणि आय नो की ह्याच्यात जस्ट आधी आपण बोललो आणि तुझ्या चेहऱ्यावरती जी स्माइल होती जेव्हा मी तुला बोलली की अरे ट्रॅफिक लाईट सिस्टम्स मध्ये चेंजेस झाले, तर आपण त्याच्याबद्दल डेफिनेटली बोलणार आहोत. बट बिफोर वी गो इन टू दॅट, मला असं आय जस्ट वॉन्ट यू टू गिव्ह अ लिटल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन. मी तुझं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे. मे बी यू हर्ड व्हॉट आय जस्ट सेड अबाउट. Yeah, I did. So I just want you to give a little bit of introduction की तू न्यूझीलंडमध्ये कधी आली, and you came here on, you were the first Indian woman to come here on a rugby scholarship. How did that happen? So let's just talk about that a little bit.
ओके. सो मी रग्बी पुण्यामधून खेळायला सुरुवात केली आम्ही आणि वी वर द फर्स्ट वुमन्स रग्बी टीम इन इंडिया. हं, आणि फ्रॉम देअर वी बेसिकली आम्ही वेगवेगळ्या टीम्स बरोबर खेळून मग आम्ही इंडियाची टीम बनवली. आणि हं, मग इंडियासाठी मी 3-4 वर्ष खेळले आणि मग मला इंजुरी झाली. हं, आणि म्हणजे त्याच्यात मी नुसती घरीच बसले होते आणि सगळ्यांना खेळताना बघून मला असं कसं इट वॉज रिअली हार्ड. सो मग त्यावेळेस मी रेफरिंगचा मी रेफरिंग सुरुवात केली रग्बीमध्ये आणि मग त्याच्या थ्रू मला श्रीलंकेमध्ये जायला अपॉर्च्युनिटी मिळाली. हं, आणि व्हाईल आय वॉज देअर, त्याच वेळेस आय गॉट इन टच विथ डिफरंट पीपल कारण तिकडे खूप जास्त स्कोप आहे रग्बीसाठी. हं, आणि म्हणून तिथनं मला माझी ओळख झाली चॅट ट्युरो म्हणून. ही इज अन ऑल ब्लॅक्स प्लेयर हं, सेव्हन्समध्ये. ही इज बीन अन ऑल ब्लॅक्स प्लेयर फॉर अ व्हाईल. आणि ही वॉज अन एक्स फॉर्मर ऑल ब्लॅक्स प्लेयर आणि ही वॉज इन बे ऑफ प्लेंटी रग्बी टीम. आणि हं, ही गॉट इन टच विथ मी आस्किंग मी अबाउट आता तुम्ही इंडियन वुमेन आता रग्बी रेफरिंग करू शकता, तर मग तुम्ही काय टिप्स वगैरे देऊ शकता? सो ड्युरिंग दॅट टाईम आय हॅड अ चॅट टू हिम आणि मी त्यांना हे पण सांगितलं, की असं-असं मला अजून खेळायचं आहे. So then he's like, "Oh, like we have this place available, development scholarship." So I was like, "Oh, I'd really like to apply." So I applied for it and I got it. And then I came here. मी इथे 2013 साली आले होते. Oh yeah. हो. आणि हं, तेव्हा मी इथे सेव्हन्स रग्बीमध्ये खेळले, पार्टिसिपेट हं, केलं. आणि हं, मग मी त्याच वेळेस मी युनिटेक बघितलं आणि मग म्हटलं, "वाह! मला परत यायचं इकडे आणि मला हं, युनिटेकमध्ये मला स्पोर्ट्स कोचिंग करायचंय." कारण तेव्हा माझा ध्येय होता कोचिंगमध्ये जायचं. हं, आणि मग त्याच्यानंतर मग ऑब्व्हियसली तिथनं मला मग खूपच जास्त अपॉर्च्युनिटीज ओपन होत गेले. हं, मला इथे ते न्यूझीलंड इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिळाली त्याच्या थ्रू व्हिच वॉज रिअली लकी. हं, आणि माझ्याबरोबर सुरभी दाते म्हणून आपलीच महाराष्ट्रीयन पुण्याची ती पण आली होती माझ्याबरोबर त्याच हं. स्कॉलरशिपवरती. ती दुसरीकडे ती शिकली, मी तिथे शिकले आणि मग मला खूप अजून मग अपॉर्च्युनिटीज सगळं असं ओपनच होत गेलं. Yeah. मग मी मिल्समध्ये काम केलं. त्याच वेळेस मला ऑकलंड रग्बीमध्ये अपॉर्च्युनिटी मिळाली. मग मी क्राइस्टचर्चमध्ये जाऊन मी कॅन्टरबरी रग्बीमध्ये जाऊन वुमन्स रग्बी डेव्हलपमेंट केलं. हं. आणि मग मी परत ऑकलंडमध्ये आले आणि मग म्हटलं कारण मला कॅन्टरबरी म्हणजे खूप गार आहे. आणि लोकं खूप कमी आहेत तिथे. आणि म्हणून मी म्हटलं मला आणि ऑकलंडमध्ये जेव्हा तुम्ही 4-5 वर्ष घालवता, तेव्हा Yeah. तुम्हाला तुमचे जे कनेक्शन्स होतात, हं, तर ते मी खूप मिस करत होते. म्हणून मी इथे परत आले आणि मग मी इथे सुरुवात केली माझी परत. परत पहिल्यापासून इतकं पहिल्यापासून मला स्टार्ट करायची गरज नाही पडली. कारण हं. ऑलरेडी माझे एवढे सगळे कनेक्शन झाले होते. सो इट वाज मच ईझियर. Yeah. आणि मी त्याच वेळेस CrossFit पण कोच करत होते. सो मग मी त्याच जिममध्ये परत CrossFitची कोच म्हणून लागले. हं, आणि तीच जिम मग इट वेंट ऑन सेल बेसिकली. आणि मग मी विचार केला, की आपणच का नाही इन्व्हेस्ट करायचा ह्याच्यामध्ये. हं, माझ्या फॅमिलीचा खूप मोठा पाठिंबा होता. आई आई आणि भाऊ आहेत माझ्या हं, फॅमिलीमध्ये. हं. आणि म्हणून त्याच्या थ्रू मग ही जिम घेतली आणि त्याच म्हणजे 2020 साली मी जिम पर्चेस केले. आणि मग मी म्हणले, "आता आपण इंडियाला जाऊयात. मस्तपैकी एक हॉलिडे करूयात. मग आल्यावर खूप काम करूयात." परत आले आणि मग लॉकडाऊन. अरे बापरे! इट वाज सो बॅड. आणि Yeah. खूप स्ट्रेसफुल झालं त्याच्यामुळे. I can imagine. त्याच कारणामुळे मी युनिटेकमध्ये एक आत्ता जॉब करते आणि व्हिच हॅज हं, बीन व्हेरी, व्हेरी, व्हेरी गुड. म्हणजे मेंटल हं, हेल्थसाठी स्ट्रेस खूप कमी आहे. हं. कारण मी आधी फुल्ली माझ्या बिझनेसवरती डिपेंडंट होते आणि यू कुड डू दॅट. आणि हं. पण बिकॉज ऑफ लॉकडाऊन आणि अप एंड डाउन फायनान्शियली Yeah. खूप स्ट्रेसिंग होतं. आणि एकदा यू जस्ट वॉन्ट टू हॅव लाइक समटाईम्स यू जस्ट वॉन्ट दॅट पेचेक. पगार Yeah. मिळाला पाहिजे ना. दर आठवड्याला आपण स्वतःलाच पगार द्यायचा असतो हो. बिझनेसमध्ये. पण मग कधी-कधी ते खूप एवढा अपडाऊन झाल्यावर मग खूप इट्स नॉट व्हेरी हेल्थी. Yeah. आणि म्हणून मी म्हटलं, की आता काहीतरी सॉलिड स्टेबल घेऊयात आणि मग त्याच्या अलोंग साइड दॅट देन आय कॅन ग्रो माय बिझनेस एज वेल. आणि दॅट हॅज बीन व्हेरी, व्हेरी इफेक्टिव्ह Yeah. आता तरी. सो So in everything that you said, I have so many questions in that. So ओके. I'm going to take you one by one in all of चालेल. those. So डन. let's talk about rugby in India. Okay, like या. women's rugby in India.
आय नो की तू ह्याच्याबद्दल खूप लोकांशी खूप वेळा बोलली असशील आणि खूप लोकांनी प्रश्न पण विचारले असतील तुला. हो. पण तू मराठी मिसळवर पहिल्यांदा आली आहेस. सो येस. आय वॉन्ट लाइक आउट ऑफ माय ओन क्युरिओसिटी आणि आपण ह्याच्याबद्दल कधी बोललो नाही आहोत आय थिंक जास्ती. तर नाही. आय त्यामुळे रिअली वॉन्ट टू अंडरस्टँड की सो इंडियन विमेन्स रग्बीचा काय लाइक हाऊ पॉप्युलर इज इट अँड व्हॉट इज हॅपनिंग देअर राइट नाऊ? आता तर खूप जास्त पॉप्युलर झालेत. आता म्हणजे आपली 15ची पण टीम झाली. आधी आम्ही फक्त 7s खेळायचो. कारण हं, बाकीच्या रिजन्समध्ये त्याच्याहून जास्त मोठ्या टीम्सच नव्हत्या. हं, आणि पुणे सोडून, पुण्यामध्ये आपण सुरुवात केली रग्बीची बेसिकली, हं. वुमेन्स रग्बीची. खरीज फुटबॉल अँड रग्बी अकॅडमीमध्ये दे नॉट रिलेटेड टू मी. सो त्यांनी सुरुवात केली. ते साउथ आफ्रिकाहून आले होते आणि त्यांच्या थ्रू आम्हाला अपॉर्च्युनिटी मिळाली रग्बी शिकायची. कारण ते हं, फुटबॉल शिकवायचे आणि त्याच्यासाठी मी ॲक्चुअली जॉइन केलं होतं. हं, पण आता ते आता मी जेव्हा इंडिया सोडलं तेव्हा फक्त 24 टीम्स होते. हं. आय थिंक आता 30 का 35 नॅशनली टीम्स आहेत वॉव! आणि ते फक्त म्हणजे स्टेट लेव्हलवरती 30-35 टीम्स आहेत आणि त्याच्यावरती ऑन टॉप ऑफ दॅट अंडर 19ची पण टीम आहे. आता हं, इंडियन वुमेन्स म्हणजे ऑन द नॅशनल लेव्हल अंडर 19ची टीम आहे. सो इट्स रिअली गेनिंग इन पॉप्युलॅरिटी. आणि हं. we have actually been doing very well in the international scene at the moment. So that's been ओके. really good as well. Yeah. Oh, that's So fantastic. we're That's in the actually really good to hear की yeah, yeah. इंडियामध्ये स्पोर्ट्सवरती there is a focus on a sport that is not that common and plus there's a focus on women within that sport. Absolutely. Yeah, no, it's very I mean, it makes me very happy to see all this like, some of these आत्ताच इंडिया कॅम्प चालू होता. आय थिंक अजून हं, आहे. आणि हं. मी बघत असते त्यांचे अपडेट्स आणि असं खूप छान वाटतं कारण यू लाइक, "ओह, आय यूज्ड टू बी देअर." आधी There, आणि it feels like that. या, या. Yeah. आणि समटाईम्स आणि इव्हन आय फील की अरे अच्छा, शुड आय गो बॅक अँड प्ले? पण कोविड नसतं तर, Yeah, I know. I'm pretty या. sure that there would be a lot more opportunities in the future for you to collaborate, like New Zealand and India. So the knowledge Absolutely. exchange itself is would be so powerful for you. So Absolutely. taking the next step forward. So now when you moved here, आणि Mhm. जेव्हा तू इकडे when you started to play rugby here, what was your like what was that difference of experience did you have? Like जसं आपण इंडियामध्ये ट्रेन करतो and the way that you push yourself and rugby being sort of like a bit of an institution इकडे. Yeah. Religion, yes. Religion, yeah, yeah. Like the way that cricket is in India. So Yeah. तसंच बघितलं तर what sort of a difference? तुला काय difference वाटला इकडे आल्यावरती मग? माझ्या मते म्हणजे for my structure, I needed to actually put on some muscle and हं, weight to हं. be able to be effective in rugby here. Because even if I had the skill level, Yeah. आणि obviously there's a lot to learn in the skill levels आणि इकडे म्हणजे हे सिस्टम्स पण खेळत होते गेमचे. तर हं, आता इंडियामध्ये त्यावेळेस वी यूज्ड टू प्ले वेगळ्या म्हणजे एशियन कंट्रीज बरोबर कसं खेळायचं ते जास्त होतं. पण इथे म्हणजे रग्बीचा फ्लेअर खूप जास्त आहे. म्हणजे दे गिव्ह यू ओनरशिप ऑफ अच्छा ठीक आहे, यू नो व्हॉट, या वी आर प्लेइंग टू दिस सिस्टम, बट यू कॅन डू व्हॉट यू वॉन्ट अँड यू कॅन बी quite हं, flexible and it gives you creativity. That's why it brings up so many amazing creative players. इथे खूप हं, जास्त क्रिएटिव्ह लोक असतात. म्हणजे आपल्याला जेव्हा ते फ्रीडम येतं, की अच्छा ठीक आहे, बॉल मिळाला मी काय करू शकते? माझ्याकडे किती ऑप्शन्स आहेत. मग हं, माझ्याकडे तो चॉईस असतो, की मी कुठे जायचं. हं. असं नाही की अच्छा हे इथे आलं की तिथेच जायला पाहिजे, असं नाही. म्हणजे Yeah. थोडं जास्त ओपन आणि रेजिमेंटेड नाही एवढं. आणि इकडे अजून एक गोष्ट खूप चांगली आहे, की म्हणजे ते सिस्टरहूड म्हणतात, की हं, तुम्ही जेव्हा तुम्ही जेव्हा फील्डवरती असतात, तर तुम्हाला असं सांगितलं असतं, की अच्छा तुम्ही तिची दुसरीची जिच्याकडे बॉल आहे किंवा जी तुला पास करणार आहे, ती तुझ्या बहिणीसारखी आहे. तर हं, तुम्ही तिला कसं सपोर्ट करणार? तसं नॉर्मली बाहेर तुम्ही तुमच्या सिस्टर्सला कसं सपोर्ट करता, तसं इथे तसा तुम्ही फील्डवरती सपोर्ट केला पाहिजे. हं, आणि दॅट्स लाइक ते जे होतं ते खूप वेगळं आहे, की अच्छा हं, ठीक आहे, ती चांगलं खेळत नाहीये म्हणून काय कशी खेळते? असं म्हणजे इंडियामध्ये असं व्हायचं थोडंफार. पण इथे हं, खूप वेगळी मेंटॅलिटी आहे, की हं. नाही तुम्ही एकमेकांसाठी म्हणजे यू गो टुगेदर ॲज अ टीम आणि हे Yeah, खूप मला चांगल्यापैकी दिसलं. yeah. आणि And work towards lifting each other up as opposed to ॲब्सोल्युटली one या, person. Yeah, या. yeah, बिकॉज यू कान्ट विन बाय योरसेल्फ, राइट? सो yeah. दॅट्स द थिंग. It's a team Yeah, game. It's a team it's a sport. team sport. Yeah. आणि ऑब्व्हियसली इकडे म्हणजे फिटनेस आणि ट्रेनिंग तर खूप वेगळ्या लेव्हलवरती आहे. हं, म्हणजे दे हॅव ट्रेनिंग प्लॅन्स. मी ऑकलंडसाठी खेळले 7s हं, 2016 मध्ये हं, आणि त्यावेळेस आमच्याकडे
proper fitness म्हणजे we had a whole regime that was given to us. आणि we had a fitness trainer. We had things that we would do for like nutrition wise काय खायचं वगैरे. So हं, खूप आम्हाला इथे सपोर्ट होता त्या दृष्टीने. हं. आणि I think that really set us apart. Like that would set us apart. And the quality of the game. Yeah. म्हणजे इथे ऑकलंडसाठी मी खेळले आणि I was playing against like or alongside black ferns who are like at the top of their game, who are Yeah. like international, they're like Olympic levelचे medalists आहेत. So obviously त्यांचा जो गेम आहे त्यांच्याकडनं जेवढा मला इथे शिकायला मिळालं that was quite unparalleled to what I was learning in India because तिथे Yeah. obviously माझे peers होते आम्ही एका almost त्याच similar levelचे होतो. So there was not enough to like for me to grab onto something newer and better so that I could pull myself onto that space. So ते मला Yeah. इथे खूप opportunity मिळाली. Yeah, that's fantastic. I mean, there's just so much that you are able to learn out of like just working with people who are not just your level but like one level above you. Like तुम्हाला केवढं शिकायला मिळतं त्यांच्याकडनं आणि your I'm sure आपण ह्याच्याबद्दल खूप खूप बोलू शकतो. So we'll take it Oh, one step at a time. So now my next okay. question, moving to my next Yeah. my next question part. So let's talk about being a businesswoman. Okay, let's talk Yeah. about being a businesswoman within the fitness industry and as well as sports. Now, Mhm. मी असं नाही बोलणार की इट्स प्रायमरली मेल डॉमिनेटेड बट आय विल ऑल्सो से दॅट इट इज प्रायमरली मेल डॉमिनेटेड नॉट एंटायरली बट तुम्हाला लाईक असं जर मला विचारलं आणि माझा सर्कल तसा काही एवढा मोठा नाहीये पण जर मला असं विचारलं की हाऊ मेनी बिझनेस वुमेन डू यू नो हू ओन फिटनेस सेंटर्स और हू ओन्स जिम्स हू ओन जिम्स एज सच I would probably put them in the category of having a studios or having couple of studios around the country. But someone focusing on CrossFit is someone I probably know only you. Um, Right. so I just wanted to sort of get your experience as a businesswoman. Hey, how have you navigated this? I'm sure you've had a lot of peers and people who've been mentors to you, who've been Yeah. who've guided you through all of this. So just a little bit of a snapshot की तुझी जर्नी कशी होती जे मागच्या वर्षी स्पेशली तू कोविडच्या वेळेस सुरुवात केली सो मागच्या वर्षी जे सुरुवात केलं ते आतापर्यंत कसं चाललंय So basically, मी जेव्हा business मी take over केला, so I took that over from actually my mentor, who used to be the former owner of the gym as well, Okay. and it's a female, so that's how I actually realized की अच्छा, you know Fantastic. what, I could also do it, Hmm. आणि that gave me a lot of confidence because seeing कुणाला म्हणजे एका महिलाला बघून की ती करू शकते Hmm. आणि ती त्या फक्त तेव्हा जिमच चालवत नव्हत्या. She's also a doctor. So Hmm. I could see how she was able to manage just by being quite, and she's like my role model because I think तिच्या तिच्या दिवसामध्ये तिच्याकडे 40 तास आहेत. 24 तास. So I'm always asking her, तू कसं करतेस? म्हणजे Yeah. I'm always, checking in with her की कसं, काय, कुठे वगैरे. So Yeah. she gave me a lot of confidence आणि she was very helpful. म्हणजे Hmm. especially during the first lockdown Hmm. because it was very hard for me. And she'd actually sold the business to another person in the middle. Like there were two owners. So she Hmm. sold her business to him, and then he sold it to me. So Hmm. I received a lot of support from her Hmm. because she was like, like it's been a part of my journey in my life. So I could see how much passion she had, and I am very passionate about the gym Yeah. because it's because of this gym that I was able to actually make it to the sevens in Hmm. for Auckland. So if it hadn't been for this gym, I wouldn't have been able to express myself or get fit to a place where I could actually apply myself in a sporting environment to the level that is played here. Hmm. So I got a lot from it. And so I obviously wanted to give back. And so the first year obviously was a bit hard. And I just had to like just keep digging my toes in and just keep digging my feet in and just keep pushing. And तेच आम्ही CrossFit मध्ये काय करतो? Last 2 minutes of the workout is the time when you really give your 100%. And it's Yeah. the same thing with rugby. It's the same thing with any sport. It's the same thing with life, When the Hmm. going gets tough, the tough gets going. You really have to keep driving through it. You just have to keep pushing through it. So Yeah. that was what happened. And I learned a lot of skills along the way as well. Current because of the COVID, थोडासा slow down झालं आणि I was Hmm. able to set up the website. So I learned how to design a website, and that's what I've designed. So I was like, hopefully it looks fine. So आणि so that's the thing. So मला खूप काय त्याच्यातनं करता आलं. आणि if you want to check out the website, it's arohafit.co.nz. So it's double AAROHA fit.co.nz. Mhm. Have a look at the website. We've got a few things there. But yeah, so that's something that I learned on the way. And Hmm.
आणि मग then it just slowly we started opening up. And I was as a head coach, I had to coach and train up a couple more other coaches. So that is the other thing that I do. So what I want to do as a businesswoman, I don't want to be there running classes all the time. I want to take a step back and make sure that the business is able to run itself. So त्या Yeah. मानाने थोडं खूप प्लॅनिंग आणि प्रेपरेशन आणि upskilling आणि lots of interviews for staff and all of that stuff. And one of the reasons like this time मला खूप खूप म्हणजे आणि मागच्या वर्षी it was fine कारण we were still building. आणि ह्या वर्षी खूप चांगलं चालू होतं, but then because of this new set of rules, Yeah. we have some people, some members who are not wanting to take the vaccine, some staff who didn't want to take the vaccine and they're completely against it. And it's changed a little bit. Like I just had to say, like, you know what, like as a business owner, I have to make those tough decisions and Yeah. tough calls. And it's fine. It's like it's their journey, it's their life, and I really wish that all of them all the best, because it's whatever their choice is their choice. So I can't say anything, but it has been difficult because right now again I have to retrain, like I have to upskill new people Yeah. who can slot into that role so that I can continue to build. So Yeah. that's pretty much been my journey. Like it's just been like building a lockdown down, building lockdown down, keep building. So it's Yeah. great. It's खूप म्हणजे resilience training खूप चांगलं झालंय गेल्या Yeah, 2 I वर्षात. think that's a very important word that a lot of people, a lot of business owners have felt. Ata ya lockdown with the resilience. Just go through it. You know there is a light at the end of the tunnel, so you just have to go towards it. So my last question to you, जे तू थोडंसं पण त्याबद्दल बोललीच आहेस की now we've got the date of the traffic light system. You know the 3rd of December is when you can open the gym. You can open your gym again. So तुझे I understand the whole difference between vaccinated and unvaccinated staff, and that's something key. A lot of business owners are going through that. So that's something that it's an individual business owner's choice. Eventually, it comes down to. But how else are you preparing your gym? Have you worked? म्हणजे तुझे processes सगळे सुरू केले आहेस का? Like just having everything in place. What are the things that you need to check off your list before you open on the 3rd of December? सो बेसिकली आम्हाला युनिटेक कडनं मी रेंट करते ती स्पेस. सो त्यांच्यासाठी मला हेल्थ अँड सेफ्टी प्लॅन घेऊन मला पाठवून द्यायचा आहे. सो की कसं ऑपरेट करणार. सो त्याच मध्ये मेन्शन करायला लागतं की अच्छा तुम्ही गव्हर्नमेंटचे गाईडलाईन्स कसे फॉलो करताय हे तुम्हाला दाखवायला लागतं. की अच्छा की जिम मध्ये आल्यावर हाऊ डू यू मेंटेन द 1 मीटर डिस्टन्स. सो त्याच्यासाठी मग मी म्हणते की ठीक आहे आम्ही इथे स्टिकर्स लावणार की त्या स्टिकर्स मध्ये जाऊन ते मेंबर्स थांबतील. And so that they're continuing to meet that 1 meter distance. Yeah. Everybody will be working out with masks, for example. And then obviously we can't open without the traffic light system. So obviously we'll have to definitely make sure that we are having our certifications sorted. But that is one more thing. So they're making sure that my business is registered under that. So ते सगळं टिक करायला लागायचं. आणि all my coaches are ready to go actually. कारण I've been in touch with all of them. What are we looking for and how can we make this the best experience for everyone? And they're all ready to go. So we're all waiting. We're just like, okay, let's go. And obviously clean up karala lagna. So one of the days before we open, we have to go clean up the whole gym, wipe everything down, disinfect everything, buy new stuff for disinfecting the places, surfaces. Maybe I might invest in a couple of bikes, just because everybody that be coming back in may not be able to run. And team of not running, you might want to like just start off a little slow, go on, get on the bike a little bit. So that's the stuff that I'm like now planning towards and getting really excited about. Yeah, well, you've got a lot on your plate. And thank you. So I'm going to let you go. Not that you're going to start doing it now, but I'm going to let you go. Thank you so much, Ketki. I think हा conversation खूप interesting होतं माझ्यासाठी तरी. Just तुझी journey understand करायला, even moving from rugby all the way to setting up your own things. आणि केवढं खूप काय learning असतं आपल्यासाठी जे आपल्याला जेव्हा आपण सुरुवात करतो आपल्याला रिअलाइज करण्यात होतं आणि देन थ्रू आउट यू सॉर्ट ऑफ लर्न ऑल ऑफ दिस प्रोसेस. सो थँक्यू सो मच केतकी. आणि 3rd December साठी गुड लक. अँड आफ्टर दॅट आय एम शुअर थिंग्स आर गोइंग टू पिक अप फॉर यू. Thank you very much, Preeti. Have a lovely day. Thank you. It was so good to be on this show. Thank you very much, everyone. Thanks. Bye.
तर ही होती आपल्या बरोबर केतकी खरे. केतकी owns a gym at which is in Mount Albert. It's called Aroha Fit. आणि like Ketki, there are so many other hundreds of business owners जे थांबले आहेत की आता 3rd डिसेंबर पासून त्यांना सुरुवात करता येईल त्यांच्या लाईफवरती, just start to get their life back on track. So Indian Weekender is continuously bringing you news about the community. So stay tuned, and thank you so much for tuning into Marathi Missal today.